and put into the bag. You can stay with 2 to 3 days. We're fresh. But if you think I'm not gonna be eating for this week, you can always getting the okra and put into the same day, put in the paper towel, put into the plastic bag, but you can freeze them until 2 to 3 months. It's still a good. Yeah, and before you freeze them, you want to blanch them, okay? You want to blanch them before you do that. And they should last you 2 to 3 months. Yeah. And so, if I was you, I'll go ahead and buy some okra now that it's in season because it's going to be cheaper, right? So when we buy ingredients and during the season, right, they are going to be a little bit less expensive than when they're not, right? Entonces hablemos un poquito, ¿verdad? ¿Cómo la podemos hacer? ¿Cómo la podemos cocinar? Hay de diferentes maneras. La vamos a guardar cuando la compremos, ¿verdad? Si la compramos fresquecita, la vamos a poner tal vez en una toallita, ¿verdad? La vamos a envolver y la vamos a poner en una bolsita plástica o de papel. La pueden poner en la parte de abajo de la nevera, no en la parte de arriba, en la parte de abajo, ¿ok? En la última parte de ahí, la nevera, ¿ok? Otra manera que lo pueden hacer también, si quieren, esa les va a dar 2 de 3 días, pero si la quieren de 2 a 3 meses, la pueden congelar, ¿verdad? Pero antes de congelarla, la van a cocinar un poquito para ablandarla un poco, la van a secar bien secadita. Diría yo que tal vez también la pondrían en el horno a secarla un poquito y después de eso la pueden guardar en la refrigeradora, en la parte de arriba, ¿verdad? Lo que es ya el freezer. De esa manera les van a durar 2 de 3 meses. También les queríamos recordar que la okra está de temporada en el verano, así que aprovechen si quieren guardarla de 2 a 3 meses. Yes. So we talk about entire thing about okra from how to pick, how to store, to how to cook. Now we are start jumping to today's recipe. So what we need to prepare before we need to cook for today's recipe, we need some ingredients, like we need a paprika, garlic, minced garlic. We need allspice, we need jalapeno, dry coriander, black pepper and salt, add as taste. Major thing: okra, water, olive oil, basil, tomato, and is that the basil? Another basil, but we chopping off the basil. Yeah, we just wanted to show our participants how you can keep your basil fresh at home. Of course, right? You're gonna put a little bit of water, and then you're just gonna submerge your basil in there, and it should last you in your refrigerator in the bottom part. I want to say a week or so or more. Okay. Yes. Another option for basil, you can also, if you have a nice counter and you want to have it around, so when you're cooking, you just grab the leaves as you go. Yes. So you can do that. There's a lot of things because the New Yorker will live in an apartment, right? Yeah. Just if you want to plant your basil, it's much easier because you don't need a bigger pot. Just a small pot, you can grow your own basil, cilantro, scallion. Leave it like close to the window side because they still need sunlight. And if you have a soil, that would be good. If you don't, you can always put in the water. It will last more than when you put into the fridge. Yes, and make sure your apartment has a little bit of sun, right? And Yes. exposure, because if not, then you're gonna keep doing what I normally do. I live in an apartment that don't have really sunlight. Yeah. So, all our plants need sunlight. So make sure that you investigate before you buy plants and put them around, okay? But if not, this is always an option. You buy it fresh and you can store it and then keep it for longer this way. Ok, vamos a hablar un poquito de los ingredientes de la receta de hoy. Muchas especias, tenemos el ajo, ¿verdad? Tenemos el culantro, tenemos también especias, tenemos especia negra, ¿verdad? Sal, jalapeños, por supuesto, nuestra estrella de okra, también la albahaca, tomate, ¿verdad? Y aceite de oliva y un poquito de agua. So after we have all the ingredients in now, you can always pre-cut them, always pre-cut them, make them nice, some people just like their kitchen become like more visualized. And also when you cook it will be much easier because you don't need to cut once you cook. So now I'm heating on my plants. So make sure turn to high heat to the highest level until the pan got warmed up. Then we can lower the heat and we add the olive oil. Okay, vamos a comenzar a cocinar, vamos a comenzar con el aceite de oliva. Por supuesto, quieren calentar su ollita un poquito, ¿verdad? Quieren que la olla sea de un tamaño mediano, diría yo, porque vamos a poner bastantes cosas, ¿verdad? Encima de nuestra okra, si se va a hacer como una salsita por ahí. Así que necesitamos una ollita que sea tal vez de este tamaño, diría yo una mediana. Okay, so the size of a pot is important, right? We need something like medium size. Yeah. So we're going to be layering, okay?
layering. I think this should be, is that considered medium one? I want to say some medium size, Medium, yeah. right? Not very tiny, small, like the egg one, the medium one. Oh, but also it depends your portion. If it's my own, I can use the small, medium, Of the course. small one. Always depend on your family sizes and measuring how much food that you want to cook, and it depends on the size of pan that you use. Yeah, speaking of portions, this recipe itself, today we're cooking for four portions or 4 servings. That's what this recipe is for. Of course, depending on your family size, you can, reduce the amount of ingredients that you're gonna be using, or if you like me, would like to cook a little bit extra, Yeah. so for the next day or for the week, you could Yes. also just keep as it is. Okay? So after my oil gets heated up, I'm adding my salad. Ok. Y ahora lo que estamos mezclando, les mencionamos anteriormente, esto es para 4 porciones, ¿verdad? Este, por supuesto, dependiendo del tamaño de su familia, se la puede reducir, se la puede ponerle un poquito más, o puede hacer lo que yo hago, cocinar, ¿verdad? Un día anterior para un par de días en la semana. So I can smell the smoke. So make sure your garlic's not burning up. So after you can see the shimmer of your garlic, I'm adding my jalapeno. It depends on your own. If you like spicy, you can add a little bit more jalapeno. But if you don't like, I cannot consume those spicy. You don't need to add jalapeno. You can add some sweet pepper. That go as well. Okay. Ok, estamos agregando los ingredientes, ¿verdad? Primero pusimos el ajo. Ahora vamos agregando los jalapeños. En este caso, sí, no importa cómo agreguemos los ingredientes, porque queremos primero que el ajo se caramelice un poquito para que nos dé ese saborcito, y después vamos a cocinar lo que es un poquito ya lo que es jalapeño. ¿Okay? No quieren que su ajo se queme, por supuesto, porque les va a dar ese amargo. Yeah, it's when you burn, the garlic, it gives you that burning sensation. It doesn't taste so good. Yeah, but it depends. I like my garlic get burned. Like You do? Yeah. I like Okay, so I guess it depends on, because you don't taste garlic when you eat the burnt one, or sometimes you can burn your garlic and you blend it as a powder. It's just like it smells so good. Okay. So after we mix with jalapeno and garlic, so mix it well until you can see your garlic turn into a little bit yellowish, and I can add my okra in. Sí, ahora vamos, ¿verdad? A mezclar lo que sería nuestro ajo y nuestro jalapeño. 5 minutos los queremos cocinar dependiendo, ¿verdad? Su estufa, ¿verdad? La temperatura de su So estufa. now you can see the little bit yellowish, not exactly burning, but I'm adding my okra. Ok, lo próximo que vamos a agregar va a ser nuestra okra. Le hemos picado en pedacitos. If you could do up closer so they can see it. So this is the size that we chop up the okra. It's just like a very tiny Little chunks. chunk. Yeah. We Okay, add our okra and ok, los hemos hecho los okras en make pedacitos sure pequeños, no muy you grandes. the high heat. Ok, vamos a subir la temperatura. You saute the okra at least for 5 minutes, and you can still see them become a little bit soft. Yeah. You can visualize. And I want to add something to this. If you don't like the slimy thing, an okra, the texture that it gives you, Uh-huh. you could actually, saute them for like 4 or 5 minutes to make sure, that it become a little bit dehydrated. Right? You want to do that a little bit for 5 minutes if you like to do that. Although within that slimy part, you'll find that there is some insoluble fiber. So some of the fiber you're going to find it in there. So if, I don't want to say taking away or putting, removing some of the fiber because you still have a lot of fiber in there. But if you don't like the texture, you can do that as well. Okay. Lo que pueden hacer un poquito, ¿verdad? Si no les gusta esa partecita que se siente como la textura es como un poquito de lo que se extraña, de lo que es la okra. Lo que pueden hacer, ¿verdad? Cocinar un poquito sin agregar ningún líquido. Esto van a hacer, lo que van a hacer, la van a deshidratar un poquito para que no tengan esa textura tan, diría yo, de reggaetosa, ¿no? Por buscando la palabra. Pero de esta manera lo van a hacer así. Porque en esta partecita, en esta textura, van a encontrar que están las fibras insolubles, ¿verdad? Ciertas fibras que nos van a ayudar para mantener, ¿verdad? Nuestra salud. Yes. So okra, so when you see them become more softer, you can see the color change to more like light green to a little bit dark. You can see it right away by visualizing. And after that, you make sure all the okra color gets changed to a little bit dark green, and you can start adding your side.
Give it 2 more minutes. Me están buscando, ¿verdad? Vamos a ver que el colorcito de la otra va a comenzar a cambiar. Vamos a dar unos 2 a 4 minutos, diría yo, para que se cocine un poquito y se integre a lo que ya es nuestro jalapeño y el ajo y el aceite de oliva, por ejemplo, ¿verdad? So it depends how you like your okra to turn soft or still like the chunk style at the end product. If you like they're softer, you can cook more, a little bit more long time. But if you like, you still can take okra piece by piece. You can only leave like 4 minutes. Should be good. But it depends your own style and own taste. But now I see all my okra become turning to green. I'm adding my fried on it. Ok, y dependiendo, ¿verdad? Dependiendo cómo le guste en su casita la textura. Si le gusta un poquito más suavecita, la vas a cocinar un poquito más. Si le gusta que esté un poquito dura o crunchy, diría yo, entonces también la pueden dejar, ¿verdad? Terminar de cocinarla un poquito más rápido de los 4 a 5 minutos. Tal vez yo diría 3 minutos si esa es la manera de que a usted le gusta la textura de la okra. Yes. Now I'll put my dry corn later here. Okay. Some tea. Estamos agregando lo que son las semillas de culantro. Esto es lo primero que agregamos. Y ahora estamos agregando las especias. Like allspice powder and just try to make it. Ok, y esta allspice es una mezcla de diferentes especias. Les quería mencionar que van a encontrar diferentes, es como una masala, otra vez les menciono esta palabra, ¿verdad? Es como unas diferentes especias que van a encontrar en este país. Si ustedes ven los ingredientes, tal vez no les gusta alguna de estas especias, lo que pueden hacer es hacer su propia mezcla de especias en su canasta. Adding some paprika. Ok, vamos a agregar lo que es la paprika ahora. La paprika nos va a ayudar también a traer esos sabores, a juntar esos sabores. Nos va a ayudar también a darle un poquito de color a nuestra okra al día de hoy. Baking on it. Okay. So making a little bit. Oh, when you touch over, you can feel they are soft. Little bit coming down. Ah, de becoming tender. Yes. Ok, ya estamos intentando ablandar un poquito lo que es la okra, ¿verdad? Así que vamos a comenzar a agregar los demás ingredientes. Now I'm mixing with pepper and some salt. Just add it to your taste. Ok, le vamos a agregar un poquito de sal, un poquito de pimienta negra también. Por supuesto, a su estilo, a su gusto. Si no le gusta la pimienta negra, si no quiere agregar más sal, no hay ningún problema, no tiene que hacer. Mix it. And we add some tomato. Ok, los tomates van al final, a la parte de arriba. Ok, vamos a seguir, ¿verdad? Mezclando lo que es nuestra okra. And What you want to? we're missing one ingredient. Oh, Yeah. Let's take a look here. Can I ask one of our assistants here? I can open it. No, it's open. So, can you, yeah, thank you, appreciate that. And you bring it back in a few minutes. Okay, thank you so much. So we're gonna, while someone is opening that can for us, we are gonna go ahead. We can add some water. Yes. Okay. Vamos a agregar lo que ahorita. Ya nos trae nuestra salsa de tomate que va a ser lo próximo. La salsa de tomate nos va a ayudar a que nuestra okra se espese un poquito. La petición popular de Ricky por allá que está en la cámara. No dijo que nos quiere un poquito espesa, que no esté muy aguada. Así que vamos a tratar de hacerlo, te lo prometemos. Now we're gonna try to make it not too, a little bit, on the thick side. Yeah. Okay. Lily's request, she said she will try today. Okra, she doesn't really like it, but she said she'll I'm try. gonna try it. But don't like tomato sauce, right? You can pick up your the fresh tomato, make small pieces and cook them. Yes. So you have original, you don't need to buy the can. Okay, perfect. I'll grab that Ria from you and I'll put it in a container for us. Thank you. Yeah. Okay, vamos a agregar lo que es ahora nuestra salsa. Thank you. The person who helped us. Thank you. I'll insert. Thank you so much. I would Okay. say 1 cup. Más o menos una tacita. Si lo quieren más espeso, ¿verdad? Lo pueden hacer también. Y ya lo vemos bien. Ok, perfecto. Ok, eso es lo que pasa cuando estamos haciendo cosas en vivo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a agregar ahora, y todos esos sabores se van a incorporar y nos van a dar un poquito de saladito, un poquito de ácido, de tomate, ¿verdad? So Okay. now I can put my tomato chunks Yes. on the top. There we go. So pretty. And if we could do a close up on our camera so that our participants can see this. ¿Verdad? Para que puedan ver un poquito.
lo que son, ¿verdad? Nuestra hoja y cómo se va a incorporar. It's already looking good. All those colors are calling me to, be hungry, right? To want to eat this recipe. So there's another way that we did mention before we do the sample. We can add some basil on the top, just make the sauce have a little bit taste. But if you don't like it, you can always add the basil at the end, just for garnish. Ok. Lo próximo que le vamos a agregar va a ser el albahaca. El albahaca lo queremos utilizar al final. La albahaca es más o menos para darle esa textura, para darnos ese saborcito de fresco. Si no tienen albahaca, pueden usar cilantro, culantro, si tienen en casita, ¿verdad? Lo pueden utilizar también. Si no les gusta la albahaca, también es otra opción que lo pudiesen utilizar. Lo quieren hacer al final para que no se cocine completamente. ¿Ok? Huele exquisito aquí. It smells incredible in here. All the spices, I'm starting to smell the blends of all the spices, mixing them together. So it's already looking good. I think the taste is great as well. Okay, and now you want to cook it to 20 to 35 minutes? Yeah. Depending. It depends. How you like your dishes become all soft. Yes. The thing they want. Ok, entonces vean cómo se va mezclando esto. Les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que la okra sí tiene, ¿verdad? Es pocas calorías, ¿verdad? Hablamos de los beneficios, ¿verdad? Que tenemos, minerales, vitaminas, ¿verdad? Pero ahora le agregamos tomate. El tomate tiene un antioxidante, lycopene, ¿verdad? En inglés, lycopene, que nos va, también es un antioxidante que nos va a ayudar, ¿verdad? A mantener nuestra salud. Así que es muy importante cuando estamos mezclando toda esta mezcla de colores, de comida, que tengamos pendiente en eso. ¿Qué voy a comer? ¿Qué nutriente, verdad, mineral estoy aportando a mi salud por esa comida que voy a comer? How you like to taste, but you like a little bit, few leaf of basil leaf on it, that would be great. Ok, ahora le vamos a agregar un poquito lo que son nuestro basil. ¿Verdad? Nuestra albahaca. The basil taste of the sauce, it smells so good. So Vamos a agregar, ¿verdad? Lo que es nuestra to albahaca. cook with the sauce. And I want to mention something else. If you like me, if you like your mozzarella cheese, you can also add a little bit of mozzarella cheese there, no fat, of course. And it also gives you that texture, right? If you don't want to eat any meat for that day, it could also give you that, satisfaction of pasta. I like it. For me, I like to add some mushroom. Oh, mushroom, It yes. tastes so good, we add in mushroom. I'm the mushroom favorite thing. Yes, and I also want to mention, and I'll translate that in a minute, but I also want to mention this, right? Say that we go ahead and add that cheese that I just mentioned. You can get a toast, right? Bread, right? Whole wheat bread, right? Get a toast and you can put this right on top of it and make a sandwich out of it, make a toast out of it. So, it's just about you using your imagination with the food. I think that's incredible. And, the sky's the limit, right? With food, especially when there's so many blends and ingredients that you can mix and come up with a whole new recipe. ¿Verdad? Les explicaba anteriormente que lo rico de cocinar en casita y de cocinar sus recetas es que ustedes pueden inventar, recrear una receta y hacerla suya. Lo que estaba pensando y estaba mencionando anteriormente, que le podemos agregar un poquito de queso mozzarella, que sea bajo en grasa, por supuesto, ¿verdad? Y lo podemos hacer como una tostada. Podemos hacer una tostada de pan, tostar, ¿verdad? Un pancito integral, una tostada, de desayuno, almuerzo, como ustedes lo quieran, y comérselo. ¿Verdad? Y ese día tal vez no quieran comer carnes, que pueden agregarlo a eso. También lo agregaría también un arrocito integral, si así lo desea, o cualquier otra clase de grano, por así decirlo. Yes. So basically, so for us, I just want to mention last thing, you don't need to add so much water. So only 1/4 cup of water, because after you keep boiling, the tomato have tomato juice coming out. It's still not too liquid. It become like a little bit more starch. If you add additional water on it, maybe you need to boil or take a while to get that starch together. But now we only add 1/4 cup. It looks good, like very starchy, and also the dressing will be more thick. Yeah, and of course, again, if the sauce you feel like the stew is too thick, however, if it's too runny, right, the texture is too runny, then what you can do is you uncover it like Ria has it right now, right, and let all that steam come out, and in this way, it's going to help us to reduce the amount of liquid in our food. Okay, so
Then this is another way you can do that as well. Like Maria said, you can also again just use fresh tomatoes for your sauce and not have to use the tomato sauce itself. Correct. ¿Ok? Otra manera que les explicábamos que no necesariamente tendrían que usar la salsa que utilizamos el día de hoy, pudiesen utilizar los tomates y no hay nada más que ver por allá. La salsa de tomate nos va a ayudar, pero en ese caso te harían primero la salsita de tomate con el ajo y los jalapeños y al final entonces le agregamos lo que sería la okra. Es un poquito diferente, entonces vamos a omitir lo que es la salsa. Yes. Now, I think the sauce should be ready. Yes. Yes. I think Winnie is gonna want to do this. Yes. And for me, it looks like a pasta sauce. For me. Yes. You know, if you have a, And you know what? You're not too far because you can also, again, you could do spaghettis, right? I'm just Yes. going through the recipe in my mind right now. You do spaghettis, okay? When you just, boil some pasta and mix it with spaghettis and that's Yes. it. That's all you need. that's you need. If you have rice, overnight rice, you can always have them next to you. Yeah, mixed with the pretty. Here we go. Oh, this smells good. I want to say this. And Ria, sometimes we do try all these recipes beforehand, to bring you life, right? So Yes. before we used lemon juice, right? And so we were like, oh, it's too citric. Yes. So what the lemon does, and I found out, is that brings all these flavors together and it kind of breaks them in like for us when we eat them, right? So if you wanted to, you could add a little bit of lemon juice, a zest, and that'll give you the pop that you're looking for, okay? Yeah. Les decía que pueden agregarle un poquito de jugo de limón, un poquito, casi nada, para que todos esos sabores de la okra salgan, ¿verdad? Cuando lo comamos, que tengamos ese ácido y saladito al mismo tiempo, ¿verdad? Pueden hacer eso. Pero ya, nuestra okra está lista, ¿verdad? Y queremos hacerle un close-up para que ustedes lo vean, qué delicioso se ve eso. That would be the okra. Okay, That's it. A simple, easy recipe. easy recipe. We done it in 10-15 minutes. It's in the cook time. And not expensive at all. It's not expensive at all. It's because especially you buy everything like tomato, everything all season. I was doing it, but I know Especially now. it's in season. especially now it's in season, but you can get it for all season things. And okra also in season right now. And we don't need a lot of basil, right? We No. just need to leave a basil, and we have all the spice. It just makes scattered. If you like the fresh tomato, you can always use the fresh tomato. And if you want additional other ingredient that you have at home, you can, if you want to submit the shrimp, you can always add shrimp, chickens, any type of protein. If you have left at home, you can always add it to these dishes. We try to help you to have an idea how to make different type of dishes, but you always feel free to make your own changes. Exactly, and as adults, primarily myself, I want to speak for myself. Okra is not something that I eat every day or that I incorporate into my family. Like I mentioned before, this might be like my third time trying okra. I'm gonna be honest. But the thing is that you want to, even as adults, we kind of say, I don't like something, right? We don't even try. Yeah. So we want to make sure that we give ourselves that, that try something, right? And you know what, again, I was told that okra, you have to make it the right way for that person that's trying it for the first time. Otherwise, they're not going to like it forever. So make sure if you want to go ahead and do the recipe for your family, maybe try it yourself first, right? And see how it goes, how you like it, what would you change, if there's anything that when you do the recipe you want to change. And maybe bring it to the family, to those family members who are never tried okra. Because we want to give all our ingredients, all our fruits and vegetables a break, right? We don't want to say, I have a suggestion, because if you are the first time to try okra, right? I believe most of people like it, right? yes. Yeah, right? So basically you can dice okra you just slice them into their sizes and you mix it with the eggs. It looks like an omelet, Uh-huh. but you make it as an okra instead of other vegetable. You can add some carrots, you can add some other stuff that you like the vegetable they love it. You make it as an omelet, and I think it will be much easier for them to accept the okra taste. Ok, mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que la okra es de uno de esos ingredientes que en lo personal, ¿verdad? En mi casa no voy a decir que lo compro todos los días. Tal vez el día de hoy es la tercera vez que lo voy a probar.
Pero les explicaba anteriormente que hasta los adultos a veces decimos no me gusta algo, ¿verdad? Sin tratarlo. Entonces vamos a darnos ese tiempo de tratar cosas nuevas, ingredientes nuevos. Les mencionaba, la okra es uno de esos frutas, ¿verdad? Porque es una fruta que no a todo el mundo le gusta. Así que si su familia no la ha tratado todavía, los invitamos que prueben la receta, la hagan primero para ustedes, hagan un poquito, vean cómo la receta les gusta a ustedes. Si hay algún cambio que les desean hacer, lo pueden hacer antes, ¿verdad?, de compartirlo con su familia. Ria mencionaba también que pueden buscar otras formas de cómo incorporar okra a su comida. Lo pueden agregar en lo que son, ¿verdad?, las tortas de huevos, lo pueden utilizar así. Hablamos anteriormente de tal vez comerlo con una pasta, hablamos también de agregarle un poquito de champiñones, diferentes formas de comer los ingredientes que estamos ofreciendo el día de hoy. Así que los invitamos, nos dejan saber si hacen la receta, tomen un poquito, nos las comparten para ponerlos en nuestro website en livehealthyfolks.com. Yes, you always can search out or find all the recipes we have been making. You can find their video one. If you forget how it looks, you can always go back to our livehealthyfolks.com. This is our website. We post all the photo, all the video of recipe on the website. So you can always feel free to take a look at it. And if you have any suggestion, always you can make a suggestion to the website as well. Day that we cook in the okra. So, and this is because of your suggestions. We do, when we send you surveys, we do take them into consideration to make our recipes and to make changes into our programming. So please go ahead and fill out the surveys. Tell us how you like the recipe. Tell us what you'd like to see for next time on Recipe Club, okay? Correct. Yes. Okay. So that will be our recipe for today. And enjoy our recipe. It's very easy, simple to make, and I hope you will see you in 2 weeks. Okay, we should just check our website. Okay. Okay, entonces queremos despedirnos, pero no tan solo despedirnos el día de hoy, pero darle las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Los esperamos en 2 semanitas del día de hoy a las 2:30 los martes, como ya lo saben, para el Recipe Club. Vayan y chequen nuestro, ¿verdad?, el website, donde tenemos todas las recetas, videos. Si tienen cualquier pregunta, acuérdense de llenar, ¿verdad?, las encuestas que les mandamos para ustedes. Por eso de esta manera pusimos el Okra el día de hoy, porque nosotros sí leíamos todas sus encuestas y tomamos sus ideas y consideraciones, las consideramos para todos nuestros programas. Así que le damos las gracias, Ria y yo, y el resto del equipo, porque es todo un equipo esto de Recipe Club. Les damos las gracias por estar el día de hoy con nosotros. Nos vemos en 2 semanitas a las 2:30 el martes. Así que buenas tardes. Bye. Chao. See you in 2 weeks. Bye. Buenas tardes, mi nombre es Juan.